හැම දිනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. So, good evening, everyone. ඔයාලා කොයි රටේ ඉඳලාද? From which countries are you from? ඇමරිකා, American? කැනඩා. Any Canadians? No? all of America. So, all of you from America? Okay. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පිළිගන්නවා. I would like to warmly welcome you all to this occasion. බුදුදහම ගැන, මනස ගැන ඕනම දෙයක් අහන්න අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. If you have any questions regarding the Buddhism, the philosophy of Buddhism, and about a question about your mind, you can raise those questions. So, according to those questions, we can go on to have a discussion. So, do you have any questions? Yes? I would like to know more about your Vipassana practice here. The Vipassana practice here. එයාට දැනගන්න ඕනලු මොකද්ද මෙතන විපස්සනා මාර්ගය ගැන මොකද්ද කොහොමද ඒක වෙන්නේ? හා. ඔබ එයා දැනට විපස්සනාව ගැන මොනවද දන්නේ? What do you know about the practice of Vipassana as for now? Do you know anything? Well, this is a retreat where you do silence, mostly silence time in a retreat, and they teach you about meditation. So, You do get to Vipassana center in the state, so I was considering to go there, and now I'm really pleased to see that we have one here as well. so mainly you have concentration about silence, right? Yeah, and teaching about it. ඒක කියන්නේ සනස මේ silence කියන්නේ මේ නිශ්ශබ්දතාවය ගැන නිකන් අර concentrate කරන වගේ එකක් තමයි ඔය භාවනාවක් විදිහට කරේ states වලදී. ඒක ගෝයින්කාමෙත් භාවනාවද? Is it a Goenka meditation method or Other. what was the meditation that you did? I didn't do, I just was considering to go there. එයා යන්න හිතාගෙන හිටියලු ඒ වුණාට ගියේ නෑලු ඇත්තටම. එහෙනම් මම ඔබට විපස්සනාව ගැන කියලා දෙන්න. So I will teach you about Vipassana. එතකොට ලෝකේ තියෙනවා මේ භාවනා ක්‍රම දෙකක්. So there are two major practices of meditation in the world. එකක් තමයි හිත තැම්පත් කර ගැනීම. The one path is you calm your mind. ඒකට ඔයා ඔක්ක බ්‍රීතින් හරි එක්ක වෙන මොකක් හරි අරමුණක් ඔස්සේ ඒ වෙන දේවල් හිතට එන්නේ නැතුව ඒකම ફોකස් කරනවා. The calmness meditation you do by you concentrate your mind on breathing, or else you concentrate your mind on some other thought that you have. ඒකට කියනවා සමත භාවනාව. It is called samatha, as in stillness meditation. එතකොට විපස්සනාව කියලා කියන්නේ තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම, විශේෂ Vipassana- දැකීම. Vipassana is something else. Vipassana is understanding. දැන් එතකොට විපස්සනාවේදී හිත තැම්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. In the Vipassana method, you don't try to calm your mind. ඒකදී හිත තේරුම් ගන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. In that way, you try to understand how the mind works. උදාහරණයක් කිව්වොත් If I give an example, ඔබට තරහ යනවා. let's say you get angry. එතකොට අයි තරහ යන්නේ කියලා හේතුව හොයනවා. Now you go on to find the reason, the cause of that anger. Where did it came from? ඉතින් එතකොට ඔයා අපි ඕනම කෙනෙක්ට මේ ලෝකේ තරහ යන්න හේතුව තමයි අපි යම් දෙයක් කරේ දැඩි බලාපොරොත්තු තියාගැනීම. The reason why any of us get angry, mad in our life is because we have an expectation towards something. ඒතර මේ බලාපොරොත්තු විඳ වැටීමත් එක්ක තමයි තරහ යන්නේ. If you lose your expectations, if you cannot achieve your expectations, you will get angry. අපිට අපි කාට හරි ආදරය කරනවා. Let's say you love someone. අපි හිතනවා එයාත් අපිට ආදරය කරන්න ඕන කියලා. Now we think we have an expectation as such that the other person, the other partner in my relationship should also love me back. හැබැයි අපිට කාලයක් ඇද්දි තේරෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වුණාට එයා අපිට ආදරේ නැහැ කියලා. So when the time goes on, we get the realization that even though we love someone, the same thing does not come back. අපිට ඒතකොට දුකක්, කනගාටුවක්, තරහක් ඇති වෙනවා. So in that moment, we became sorrow, we became sad. අන්න ඒ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම කෙනෙක් කරන්නේ ඒකට මානසික ප්‍රතිකාර ගන්න එක. ඇයි තරහ ගියේ කියලා හිතන්නේ. එතකොට අපි එක්ක අනිත් පුද්ගලයාට බයිනවා අපි මෙච්චර යාට දේවල් කරා එයා අපිට එහෙම කරේ නැහැ කියලා. So normally when people come across this sadness, they sometimes go on to have medicine. About the mind and the mental medicine, or otherwise they don't try to find the cause within themselves. They try to put the blame on someone else, saying that we did all those things for you but you did not. Why did you do like this?
නමුත් ඇත්තටම තමන් තුළින් බැලුවොත් අපි බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. Actually, if we see from ourselves, if we see from within ourselves, we get the understanding that we are the ones who had these expectations towards the outside. අපි අපේ ඇතුලේ බලාපොරොත්තු තියෙනකම් අපේ දුකවත් අපේ තරහවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. As long as we have expectations towards the outside world, we will always become sad and angry. අපි යන්නේ හේතුව තේරුම් ගත්තාම If we understand the cause, if you understand the reason for that, අපි බලාපොරොත්තු ටික ටික අඩු කරගන්නවා. we will get rid of those expectations gradually. එතකොට අපිට දුක ඒ කියන්නේ තරහ යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. By doing so, you will get rid of this anger. අන්න විපස්සනා කියන්නේ අන්න ඒක. Vipassana is that. අපේ මානසික ප්‍රශ්නවලට හේතුව හොයාගෙන ඒ හේතුව අඩු වෙන විදිහට වැඩ කරගන්න එක. We find the cause, we find the reason for the mental suffocation that a person has, and then we try to reduce these things. Any other questions? How long would be advised? Sorry? How long it would you advise to be in the Vipassana process? කොච්චර කාලයක් ඔබ වහන්සේ කියන්නේ කියනවාද මේ විපස්සනා ක්‍රමය වඩන්න ඕනේ කියලා? ඒක එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි. It depends on each and every one of us. It depends. ගොඩක් ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්ට නම් වැඩි දවසක් ඕනේ නැහැ. If a person with a great wisdom, he doesn't need that much time to practice this. ප්‍රඥාව ටිකක් අඩු නම් ගොඩක් ටික කාලයක් පොඩ තේරුම් ගන්න ඕන. If you have a less wisdom, if you're not much wise person, you will have to gradually go on a path to achieve that. ඒක sense එකද කියන්නේ ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. yeah. Questions? Yes. Does breathing play a part in meditation? හුස්ම කියන එක මේ are you asking about the vipassana? විපස්සනාව කියන එකට මේ හුස්ම කියන එක සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා අහනවා. හුස්ම කියන එක සම්බන්ධයක් නැහැ. හුස්ම කියන එකෙන් අපිට ගොඩාක් ගැඹුරට හිත තැම්පත් කරගන්න පුළුවන්. Breathing does not have an effect on vipassana. If you do the breathing meditation, if you do a breathing meditation for a long time, you will achieve a very calm mind. එතකොට මේ breathing ඒ meditation එක ඒක ගොඩාක් පරණයි. අවුරුදු 10000ක් විතර කල් වෙනවා මේ පෘථිවිය එක practice කරන්න. So the breathing meditation started in this world like 10,000 years ago. ඉතින් ඒක දැන් එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ විපස්සනාව. What Gautama Buddha preached was vipassana. මොකද්ද තවත් පැහැදිලි කරොත් විපස්සනාව කියලා කියන්නේ? If I further elaborate it more, what is vipassana? මේ ලෝකේ මිනිස්සුගේ හිත වැඩ කරන system එකක් තියෙනවා. The people in this world, there is a pattern that these minds of these people work, how they works. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපිට කවුරු හරි වෛර කරනවා නම් අපි යාට වෛර කරන්න. From our childhood, we are in a habit to give the anger back if someone angers. If someone has angers towards me, I try to give the anger back to them. එතකොට අපිට කවුරු හරි රවට්ටනවා නම් අපිත් එයාව නොසලකා හරින්න හෝ රවට්ටන්න. If someone try to persuade me in another way, I try to do the exact same thing to that person. අපි අපිට උදව් කරොත් අපි උදව් කරනවා. If someone helps me, I tend to help him back. අපි අපිට උදව් කරේ නැත්නම් අපිත් එයාට උදව් කරන්නේ නැහැ. If someone does not help me, I will not help him in return. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ The people who live in this world, ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ හිත ඔන්න ඔය එකම රටාවට වැඩ කරනවා. most of these people act according to this same pattern. ඒකට මහද්වීප හතේම එහෙම තමයි. All the 7 continents have the same rhythm. ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු තමන්ට ආදරය කරොත් ආදරය කරනවා, වෛර කරොත් වෛර කරනවා, දුන්නොත් දෙනවා, නොදුන්නොත් දෙන්නේ නැහැ. Most of the people in this world, if they are given hatred towards them, they will give this hatred back as same. If you are given help, if someone gives help towards you, you will do the exact same in return. That is how the world works. ඒ නිසා මේ ලෝකේ හැම ගඟක්ම උඩ ඉඳලා පහළට ගලාගෙන යන්නේ. So every river in this world, it flows from the top of the hill towards the downwards. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ හිතත් එකම විදියකට ගලාගෙන යන්නේ.
Mind of a human is also flows in the same way. එතකොට ওই මිනිස්සු අතර ඉන්නවා විශේෂ මිනිස්සු කණ්ඩායමක්. Among these humans, there are a special group of humans. ඒගොල්ලෝ වෛරයට වෛරයෙන් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. They do not treat hatred with hatred. එයාලා වෛරයට ආදරය කරනවා. To hatred, they give love in return. එයාලා යාලට බොරු කියන කෙනාටත් ඇත්ත කියලා දෙනවා. If someone lies towards you, you always tend to tell the truth towards them. එයාට උදව් නොකරත් එයාට අරයාට උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලාවට එයා උදව් කරනවා. If someone doesn't help you, if that person is in need of help, you tend to help him. දැන් අර විදිහේ සිතුවිලි රටාවක් අර විදිහට හදාගන්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. A mindset which acquire to go on a certain pattern, it is a bit hard to reverse that pattern. එතකොට ගඟක පහළට යන්න ලේසි. So to go with the flow in the river is easy. නමුත් ගඟේ ඉහළට යන්න අමාරුයි. So to go backwards in the flow of the river, it is hard. තවදුරටත් විපස්සනාව කියලා කියන්නේ If I elaborate it more, what is vipassana? ඔබ හිතන විදිහට ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට thinking pattern එක සකස් කර ගැනීම. You have to think the reverse way. You have to think reversely as you think right now. That is vipassana. You have to change the way you think. වෛරයට අවෛරේනොත් To hatred, you're doing it by non-hatred. ඔබ නොදෙන්නාට දීමෙනොත් The person who does not give, you give to that person. බොරු කියන්නාට සත්‍ය කීමෙනොත් To the person who lies, you tell them the truth. ඔබේ මනස නිවා ගන්න අවබෝධයට පත් කරගන්න පුළුවන්. By doing that, you can enlighten your mind. ඒක තමයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. That is vipassana. Yes. Do you have troubles with this process during Vipassana? Like, do you mentor or do you guide if you have some difficulty with that? Finding the truth, Okay. or finding the right way to go. Okay. If someone goes through difficult times, right? So someone needs to step in and help if you cannot Yes. just with yourself. ඔබ වහන්සේගේ මේ කියන්නේ උදව් කිරීමක් තියෙනවද කියලා අහනවා පාත්තේ ගමන් කරන කෙනෙක්. ටික කාලයක් කරගෙන යනකොට එයාට ඒකේ මේ බාධක එන්න පුළුවන්. එයාට ඩිෆිකල්ටිස් එන්න පුළුවන්. ඒව කරද්දි ගයිඩ් කරන්න එහෙම පුළුවන්ද කොහොමද ඒක වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම සෑහෙන උදව් කිරීමක් තියෙනවා. Exactly. You have to help them a lot. කාටවත් තනියෙන් විපස්සනා වඩන්න අමාරුයි. No one can practice vipassana by themselves. එතකොට ඒ වගේ මනස වෙනස් කරගන්න, මනස චේන්ජ් කරගන්න, මනස නිවා ගන්න උත්සාහ කරන අයගේ උදව් ඕන වෙනවා. So for a person who tries to change their mind, to change the way they think, they need lots of help from the people who do the same thing. මොකද ස්වභාවිකවම අපේ මනස පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අර විපස්සනාවට නෙවෙයි. Because naturally our mind is acquired. Our mind is used to to work in the same way that all the other humans work. ඒ නිසා විපස්සනාව කරන්න වට හොඳ වීරියක් තියෙන්න ඕන. To do vipassana, you should have a lot of courage. ඔයාට කරදර කරපු, ඔයාට අවනම්බු කරපු කෙනෙක්ට සමාව දීලා අතහැරලා දාන්න ලොකු ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. You have to have a very great strength within you to forgive someone who is always try to put blame on you. ඔබ රවට්ටපු කෙනෙක්ට ඇත්ත කියලා දෙන්න ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. For a person who lies to you, you should have a really great strength to return with the truth. ඒ නිසා මේ විපස්සනාව කරන්න තමන්ට මනස ගැන තේරුම් ගැනීමකුත් මනසට පෙරවිරුද්ධව නැගී සිටින ආත්ම ශක්තියකුත් ඕන වෙනවා. For you to do vipassana, you should have a great strength within you to do the opposite of what your mind teaches you, and you should have a great courage within you to do that. එතකොට ඔබ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනකොට ඔබට අයිත් සර සුපුරුදු ස්වභාවයට වැටෙනවා. When you practice this for a time, you will get to go for the normal way that you're going on. මොකද ලෝකේ ගොඩක්ම මිනිස්සු යන්නේ එකම විදියකට. Because all of the humans in this world, most of the humans in this world go on this same path in their mind. දැන් මේ වෙලාවේ යුද්ධ දෙකක් මේ පෘථිවියේ තියෙනවා. Right now, there are 2 wars going on in this world. එතකොට ඒ හැම කෙනෙක්ම කැමති සතුරා විනාශ වෙනවට. Every one of them likes to destroy their enemies. හැබැයි ඔය අතර යම් මිනිසෙක් ඉන්න පුළුවන් සතුරාටත් කරදරයක් වෙන්න එපා කියලා හිතන. Among these people, there might be some person who thinks in a way that the enemy should also be not be destroyed. එතකොට එමනි වෙනසක් දුර්ලභයි. A change like that, it is very rare.
මොකද තමන්ට කරදර වෙනවා තමන්ගේ අය නැති වෙනවා ඒත් ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධ කෙනාට මෛත්‍රී කරන්න. Because that person also suffocates lot from the war, ongoing war. He is losing things from which he has. But that person also trying to forgive the other party. තේරෙනවද? හැබැයි ඔහු විපස්සනා කරනවා. He is the one who's doing vipassana. Yes, wait. She has a question. Yes. And some of the answers you just gave, you said that you have to have a great strength in you. Yes. What about you know you have that strength, but at times, being human, the strength begins to fade. And the anger steps in. Someone is doing something that really angers me. And you go in for that strength, and sometimes you find it's weakening. What can be done to strengthen and keep rising above the issues? To do the opposite. To do the opposite thing that you want to do, right? Yes. Now, if you have anger towards someone, if he's getting you angry me even more and more, Let's say someone has anger against me, and I go inwardly and get that strength. But as I continue to use some of the strength, it begins to weaken. What can I do to rebuild and strengthen? okay, I understand the question. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට සන්නන්සේ යාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඉතින් කවුරු හරි ආව තරහ ගැස්සුවොත් ඉතින් ඔබ වහන්සේ කිව්වා තමන්ගේ ඇතුලෙන් ශක්තියක් තියෙනුනේ වීර කරන්න ඕනේ කියලා තව කෙනෙක්ට සමාව දෙන්න. උතර ඒක මට කරන්න අමාරු වෙන අවස්ථාවක් මම කොහොමද කියලා අහනවා ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ ශක්තිය තියෙන පුද්ගලයෝ ඇසුරු කරන්න ඕනේ. You have to have a connection with the people who has more courage within them. You have to collaborate with them. ඒ these වගේම people. දැන් ඔබ ගත්තොත් ඒ වගේ ඉතිහාසයේ ඒ වගේ චරිත තියෙනවා අමාරු තැන්වලදී සමාව දීපු. Now there are characters in the history of our world who has forgiven දැන් in උදාහරණයක් times like that. ජේසුස් වහන්සේට කුරුසයට තියලා එන ගැහුවා. For an example, Jesus Christ was crucified in a cross. නමුත් ඔහු කිව්වා ඒ කරන අයට සමාව දෙන්න කියලා. But he said, forgive these people who is doing the act. එතකොට ඒක උසස් මානසිකත්වයක්. So that is a high mentality. ඒ වගේම මේ ලෝකේ එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. So likewise, there are people like that in this world. එතකොට අපි යන්නේ ඒ වගේ අය follow කරන්න ඕනේ. So we should follow people like that. එතකොට අපිටත් ඒ ශක්තිය එනවා. So by following these people, we will also get the same strength within ourselves. හැබැයි අපි වෛරයට වෛර කරන අයම ඒකට උදව් කරන අයම අපි ඇසුරු කරන්න ගත්තොත් අපිට ඒ අර ශක්තිය යටපත් වෙනවා. So if you follow people who hate when there is hatred towards you, if they give the hatred backwards the same way that they get it, if you follow these people, your forgiveness will go down. The quality of forgiveness will disappear. Yes. Yes. How did you know that you wanted to become a monk? And how did you go about doing it? ඔබ වහන්සේ දැනගත්ත කොහොමද ඔබ වහන්සේට පැවිදි වෙන්න, ඒ කියන්නේ භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඒක සහ ඔබ වහන්සේ කොහොමද මේ ප්‍රවේශය ගත්තේ ඒකට? ඇහුන්නේ මොකද? ඔබ වහන්සේ පැවිද්දෙක් වෙන්න තීරණය කරේ කොහොම ඇයි? සහ මේ ඔබ වහන්සේ පැවිද්දෙක් වෙන එකට ප්‍රවේශය ගත්තේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මොන වගේ සිද්ධි ජාමයකින්ද ඒක සිද්ධ වුනේ? මෙහෙම මම පැවිදි වෙන්න තීරණය කර අවුරුදු 19 දී විතර. I decided to become a monk when I was 19 years old. මොකද හේතුව අරක තමයි එකක් අපි මිනිස්සු සතුට හොයාගෙන යනවා. The reason for that is I saw that people tend to follow a path to find happiness. දැන් මගේ අම්මත් සතුට හොයාගෙන යම් පාරක ගියා. My mother also went a path searching for happiness. එයා රස්සාවක් කරනවා, දරුවෝ හැදුවා, කසාද බැන්දා. ඒකෙන් එයා සතුට වෙන්න කල්පනා කරා. She did a job. She had children. She had a husband as well. She also go in a path to find happiness. හැබැයි මම හිතන්නේ සතුට වෙනවට වඩා ගොඩක් දුක් වෙන එක තමයි ඒකෙන් උනේ. So what I saw is more than the happiness that she got more and more sadness. ඉතින් ඒ වගේම තවත් මිනිස්සු ගත්තාම ඒ අපේ අම්මා වගේම ඒ පාර ගොඩක් අය follow කරනවා. If I take more people, same as my mother, they did the same path to find happiness. ඉතින් මමත් එතකොට මගේ යාළුවොත් ඉගෙන ගන්න උසස් අධ්‍යාපනය හදාරමින් හිටියේ. We were, me and my friends, we were in a advanced level studies. ඒතර එයාලටත් ඕන කොහොම හරි රස්සාවක් කරලා කසාද බැඳලා දරුවෝ හදාගෙන සතුට හොයාගන්න. My friends also wanted to marry someone and have kids, do a job and find happiness in that path. ඉතින් මට හිතුණා ඒ පාරේ මම ගියොත් මටත් අපේ අම්මට වෙන දේ මගේ යාළු මට කලින් ගියපු අයට වෙන වගේ ගොඩක් කරදර වෙනවා. ඒකේ සතුට අඩුයි.
If I then I realized if I do this thing that my friends are about to do, have a marriage and have kids, if I go on the same path, I will also face the same difficulties which my mother faced. ඒ වෙනකොටත් මට ඉතින් පොඩි මානසික ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. By that time I also had some mental problems, not as in මම හිතුවා පාර මාරු කරන්න ඕන කියලා. so I thought to change my path. ඒක දැන් මේකේ රස්සාවක් කරන්න නැහැ. By doing that we don't have to do a job. එතන අපිට අපේ හිත ගැන ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. We have time to spend to research about our mind. මිනිස්සු නිකන් කෑම ගෙනල්ලා දෙනවා. People tend to give free food for us. ලෙඩ as වුණාම monks. බෙහෙත් දෙනවා. If you get sick, we will get medicine. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් අයට උදව් කරන්න කාලය ඉතුරු වෙනවා. We have lots of time to help others. ඉතින් මම හිතුවා බොහෝ කට්ටිය යන්නේ නැති මේ පාර තෝරගන්න එක තමයි හොඳ කියලා. So I thought, rather than going in the same path that all the people follows, I will try to follow this other path. Yes. As a human being, there's two major battles that we face against us: the mind and the flesh. Mind and the flesh. Okay. What we have to overcome these things. Okay. මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට ජීවත් වෙනකොට මනුෂ්‍යයාට ප්‍රධාන වශයෙන් ලැබෙන challenges ඒ කියන්නේ අභියෝග දෙකක් තියෙනවා. ඒකක් තමයි මනස, අනිත් එක තමයි මේ ශරීරය. ඔබ වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ මේ දෙක ගැන? ඔබ වහන්සේ කොහොමද ඒක? ඔබ හරියටම හරි. What you said is actually really correct. මොකද වෙනසට ප්‍රධාන වශයෙන් අභියෝග දෙකක් තියෙනවා. A human always have two challenges. එකක් තමයි ශරීරය එකක් මනස. One is the flesh, the body. The other one is the mind. ශරීරය නම් ආහාර පාලනය කිරීමෙන්, ව්‍යායාම කිරීමෙන්, බෙහෙත් හේත් කිරීමෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඕන. If you want to protect your body, the flesh, you will have to do exercises. You have medications that you want to follow. You can do exercises. By doing those things, you can protect your body. හොඳ ආහාර ගන්න ඕන. You have to have good food. ඒ වගේම ඒවා පාලනය කරගන්න ඕන. You have to limit the food that you take ඒ වගේම sometimes. ලෙඩ වුණාම හොඳ වෛද්‍යවරු හම්බ වෙන්න ඕන. If you get sick, you have to have channeled good doctors. එතකොට එහෙම ඒ විදියට ඒක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. By going on a path like that, you can balance your flesh. හැබැයි මනස කාටවත් පේන්නේ නැහැ. But mind, no one can see the mind. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි සීන හදන්නේ. By using this mind, we create dreams. අපි ඒකෙන් තමයි බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ. By using the mind, we have expectations. එතකොට මනස ලෙඩ වෙනවා. So mind is also get sick. එනිසා මිනිස්සෙක් ජීවිත කාලේ පුරාවටම තමන්ගේ ජීවිත කාලේ පුරාවටම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. For a person learns so many things throughout their entire life ඒ මනස පාවිච්චි කරලා. using the mind. ගණිතය ඉගෙන ගන්නවා, විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා, භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා, ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. They learn maths, science, history, languages. They learn so many things ඒ මනස පාවිච්චි කරලා. using a mind. හැබැයි මිනිස්සු මනස ගැන ඉගෙන ගන්නෑ. But people do not study the mind. ඒ නිසා තමයි මනසේ අභියෝගය ජය ගන්න අමාරු. That is the reason why people can't overcome the challenge of the mind. කාලයක් යනකොට When time goes on, මනස පාවිච්චි කරලා using a mind, මනසේ වේගය වැඩි වෙනවා. your mind, speed of your thoughts will get more and more. එතකොට ඔයාට ඕනුනත් ඒක නතර කරන්න බෑ. At that time, if you want to stop the speed of the mind, it won't stop. ඒක ගොඩක් වේගෙන් ඔයා ඉස්සරහට ඇදයි යනවා. That speed will take you very fast. හරික හරියට දියෙන් ගොඩ දාපු මාළුවෙක් වගේ. It is something like if you take a fish out from the water, ඒක ගැහෙනවා. it struggles. ඒක ඔයාව අපහසුතාවයට පත් කරනවා. It tries to make you uncomfortable. ඔයාට පොඩි ආතල් එකක් දෙනවා. It will give you a very small, weak pleasure. ඒ වගේට වඩා ලොකු ගින්දරක් ඔයාව ඇතුලේ පත්තු කරනවා. Rather than that, it will give you much more fire within you. නමුත් ඔයාට ඒ ගින්දර නිවා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ මනස පාවිච්චි කරලා වෙන වෙන දේවල් කර ඔයාගේ ජීවිත කාලය ගෙවනවා. But you do not know how to put out that fire because you have not do the study about the mind. You have used the mind to do other things. ඒක මනසේ ඇතුලේ තියෙන වේගයක් ආසාව කියලා. There is a component in the mind which is called desires. There's the component of desires. ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒක තේරුම් ගන්න නොගන්න හැකියාවක් අන්ධකාරයක් තියෙනවා. In your mind, there is a tendency towards
this desire, it is that you cannot see that desire. ඒ නිසා මේ මනස පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මනස තේරුම් ගන්න මේ ලෝකේ කාගෙරේ ඇහුවොත් ඔයාගේ මනස ගැන කියන්නේ කියලා ගොඩක් දේවල් එයා දන්නේ නැහැ. You can use this mind to learn so many things about the world, but if someone asks you a single thing about your mind, you cannot answer. හැබැයි ඔයා කිව්වොත් වෙන මොකක් හරි විෂයක් ගැන කියන්නේ කියලා ඔයා කියාගෙන යයි. If someone asks something about a subject, you will go on telling so many things about the subject that you learned. හැබැයි අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මැරෙනකම්ම මනස පාවිච්චි කරනවා. මනස ගැන තමයි අඩුම තොරතුරු දන්නේ. By the birth until you die, you use the mind to do so many things. But the thing that you do not study is the mind. එතකොට හඳ ගැන දන්නවා, මුහුද ගැන දන්නවා, ග්‍රහලෝක ගැන දන්නවා, අවුරුදු බිලියන ගාණක් එහා තියෙන ඒවා ගැන කතා කරනවා. හැබැයි මනස ගැන ඇහුවොත් හිර වෙනවා. You know about the moon, you know about the sea, you know about all the planets. Sometimes you speak about things, planets across like 1,000 billion years, miles away from now. You know all those things, but you do not know about the mind. ඒක නිසා ඒකට හේතුව මේකයි. The reason for that is this. අපිට පිහියකින් බොහෝ දේවල් කපන්න පුළුවන්. By using a knife, you can cut so many things. හැබැයි ඒ පිහියට ඒ පිහිය කපා ගන්න බෑ. But the knife cannot cut itself. අන්න ඒ වගේ මේ හිතෙන් ගොඩක් දේවල් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. හිතම තේරුම් ගන්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. Likewise, using our mind, we can have so many different thoughts about so many things. But using the same mind, it is hard to understand itself. එතකොට අපි මුලදී කතාවට විපස්සනා කියලා. But at the beginning, we talked about vipassana. ඉතින් මේ ලෝකේ මේ ගවේෂණය කරන්න අමාරු. නමුත් තමන්ගව තියෙන මනස ගවේෂණය කරපු අය කාලෙන් කාලයට පහළ වෙනවා. People around the world have come up at certain times who has done this research about the mind. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අනිත් අයට මනස වැඩ කරන එක එක පැටර්න්ස් කියලා දෙනවා. Those people come across once in a while and they try to teach the other people that there is something called a mind and this is how it works. දැන් උදාහරණ භෞතික විද්‍යාඥයෝ මේ භෞතික පරිසරයේ නීති රීති අඳුර ගන්නවා. If I give an example, the physicians, not as in doctors, the people who study physics, they come across sometimes, then they try to convey the message about physics, how the world works. හැබැයි ඒ වගේ මනස ගැන තේරුම් ගත්ත අය මනස වැඩ කරන විදිහ අඳුර ගන්නවා. Likewise, the people who understand about the mind, they come and they tell the story about how the mind works. අන්න එතකොට ඔබ වගේ අයට අනිත් අයට ඒක අහන්න ලැබුණාම It is like when you come across a certain person like that, when you listen to this message, ඔබටත් ඔබේ මනසේ අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන්. you can also overcome the challenge of your mind. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මනසේ අභියෝගය ජය ගන්න. That is how you overcome the challenge of your mind. දැන් අද මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබ අපි හම්බ වුණා. In this evening, you and I, we met. ඔබ මම ගැන දන්නෙත් නැහැ, මම ඔබ ගැන දන්නෙත් නැහැ. You do not know about me, I don't know about you. හැබැයි අපි මොකක් හරි හේතුවකට අපි මේ කන්ද මුදුනේදී හම්බ වුණා. For some reason, we don't know what the reason is, but for some reason, we met with each other. මේ ලෝකේ හැම මිනිසෙක්ම මනස ගැන හොයනවා. නමුත් එයාට තොරතුරු හම්බ වෙන්නේ අඩුවෙන්. Every person in this world, they tend to have a search. They are searching for the truth of mind. මොනේ ඔබගේ ජීවිත කාලේට ඔබලා එක එක දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ඇති. By your lifetime, you might have searched for so many things. ඒක ඔබ දන්නවා ඇති. You know about that, right? මම මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 18ක් කරේ මනස ගැන අධ්‍යයනය කරන එක. What I did for 18 years in my life, I try to understand the mind. ඉතින් මම ඇත්තටම මනස ගැන විද්‍යාඥයෙක්. I am actually a scientist about the mind. ඒතර මට මිනිස්සු මානසික පීඩාවට පත් වුනහම ඒ ක්‍රමානුකූලව යාලට උදව් කරන්න පුළුවන්. I can help people who are in mental suffocation gradually. ඒ වගේම මනස ගැන අවබෝධ කරගන්න ඉගෙන ගන්න අයට පුංචි ට්‍රික්ස් වලින් අත්දැකීම් වලින් යාට මනස ගැන උගන්වන්න පුළුවන්. For a person who's in the path to understand the mind, who's in the path to be enlightened, I can give some hints, tricks to these people to understand their own minds. මේ සන්ධ්‍යාවේ මනස ගැන තියෙන හැම දෙයක්ම විස්තර කරන්න අමාරුයි. ටයිම් එක මදි. In this evening, it is the time is not enough actually to convey all the things that I know. හැබැයි මනස ගැන විග්‍රහ කරපු දේවල් අන්තර්ජාලයට දාලා තියෙනවා. But in the internet, in the YouTube, I have uploaded so many videos like I did just now about the mind, how the mind works. ඔබට නිදහස් වෙලාවක ඒව ඇහුවොත් එතනින් ගියක් ලැබෙවි ඔබගේ මනස ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. When you have spare time in your life, you can go back and listen to these videos and have an understanding about your mind. මේක හරිම ලේසි.
This is actually very simple. මේක පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ. There's nothing to study in this. මේක වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න කියලා දෙයක් You නෑ. don't have to sit down and do meditation. ඔබට අර මනස ගැන පුංචි ඉඟියක් දෙනවා. I'll give you a little hint about how the mind works. ඔබටත් ජීවිත අත්දැකීම් තියෙනවා. You also have experiences in your life. අන්න ඒ ඔස්සේ ඔබ ඔබේ මනස ගැන ගවේෂණය කරනවා. Through your experiences, you can do a research about your own mind. මනස කාටවත් පේන්නේ නැති නිසා Because none of us can see the mind, ඒක හරි සියුම් කරගන්න ගන්න දෙනවා. it is to be done very smoothly. Yes. Yes, you. If one has spiritual gifts, as human beings, some of us get this from the divine. Apart from prayers, supplication, fasting, what can I do to get to a deeper level and not be shallow and not be distracted with the outside world and to get deeper? Deeper in what actually? Deeper to get deeper in my spiritual gifts and spirituality. You asking what? Which is something I do, but I think I need to get deeper, and I have a block that I cannot need to a deeper depth. So I am outside of it. You asking what? එයා කියන්නේ යාඥාවෙන් ඒ වගේ දේවල් වලින් එයාගේ කියන්නේ ස්පිරිචුවල් ලයිෆ් එක එයා වැඩි දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරනවලු. ඔබ වහන්සේ මොකද්ද දෙන අවවාදය කියලා අහනවා එයාගේ ස්පිරිචුවල් සෙල්ෆ් එක තව ලොකු කියන්නේ ගැඹුරට මේව කරගන්න. ගැඹුරට වර්ධනය කරගන්න. නෑ ඔබ යාඥා කරන එක හරි ඒ දේවල් කරන එක කමක් නෑ. ඒක ඔබ කරගෙන ආපු විදිහටම කරගෙන යන්න. The prayers and the things that you explained before, continue with the flow. Continue as you did before. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. That is not a problem. ඔබට මගෙන් ලැබෙන උදව්ව තමයි The help that you get from me is ඔබට ඔබේ මනසට තරහ යන විදිය, මනස අවුල් වෙන විදිය, ඒ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියලා හේතුව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. I will explain you the reason why your mind gets angry, why your mind is in a state of unease. I will explain to you how it comes to light, the cause of the anger. එතකොට ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. What you have to do is you have to understand the cause of your anger. එච්චරයි. ඔබ ඒක තේරුම් ගන්නවා. That is it. You have to understand the cause, the reason. මේ බලාපොරොත්තු නිසා තමයි මාව අවුල් වෙන්නේ. Because of the expectations that I have, I get angry. හැබැයි ඔබ බලාපොරොත්තු නැති කරගන්න හදන්නේ නැහැ. But you do not try to get away from the expectations that you have. හැබැයි ඔබ අඳුර ගන්නවා මම මේ බලාපොරොත්තු හදනකොට මට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. But you recognize, you understand, if you have expectations, there is a possibility that I will become angry. ඒ නිසා ඒත් මම ඔබට කියන්නේ මම එහෙම ඒක ඔබ ඒක අඳුර ගන්න විතරයි. නමුත් ඔබ මනසේ බලාපොරොත්තු නැති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. You just try to recognize that there is something called expectations, but you do not try to get away from those expectations. එතකොට ඔබට බලාපොරොත්තු නිසා ඇති වෙන විඳවීම දෙක තේරුම් යනකොට හිත විසින්ම බලාපොරොත්තු පොඩ අතහැරලා දානවා. When you have when you attach towards your expectations, you will feel the pleasure and the suffering from the same expectations that you have. Then you will let go of that. ඒක ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන්නේ. That has to be natural process. අපි බලෙන් අතහැරලා දාන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි කරන්නේ ඒ කියා දෙන ඉංගිය ඔස්සේ හිත ඒ වෙලාවට තේරුම් ගන්න එක විතරයි. We don't try to let go of the expectations forcefully. You try to understand the expectation then and there, and then the natural process will come. Yes. Showed some of that meditation practice with this movement. It helped to go deeper into the meditation. And the second part of the question would be when I'm in meditation, sometimes I feel like energy going to my body, and especially in the temples, and starting to make some movements, some different, I don't know what it means. And they feel a lot of energy and energy coming through. I feel like a blue state of it. You feel like, what did you feel like? Like I feel like I'm doing a lot of movements that I even don't know what they mean. And sometimes my body. When you do meditation. Control. Sometimes, especially when I go to the high energy temples.
So I was wondering if you can give me insights what that mean, and if it's a meditation or is it channel energy channel. So I would appreciate this point. එයා මේ ලොකු ඒ කියන්නේ මේ සමහර පන්සල් තියෙනවලු එතනට ගියාම ගොඩක් එනර්ජි තියෙන තැන් තියෙනවලු ලොකු වයිබ් එකක් තියෙන තැන්. ඒ තැන් වලට ගියාම එයා භාවනා කරලා තියෙනවලු. ඒ භාවනා කරාම එයාට මේ අර එයා කරලා පෙන්නුවා වගේ ඇඟ නිකන් සැහැල්ලු වෙලා ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවලු. ඒක ගැන ඔබ වහන්සේ දකින්න ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ දකින්න විදිය සහ එහෙම භාවනා වලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ කරන භාවනාව මොකක්ද කියලා මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔබ වහන්සේ කරන භාවනා ක්‍රමය මොකක්ද? ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ඇහුවේ. යාර ලොකු වයිබ් එකක් තියෙන තැන් වලට ගියාම ඒ වගේ චලනයක් වෙනවා. ඒ මොකක්ද කියන එක යාට තාම අදහසක් නැහැ කිව්වා. මම කරන භාවනාව තමයි The meditation that I do is දැන් ඔබ කියා දෙන එක ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ හොඳින් අහගෙන ඉන්න එක. the meditation that I do is listening to your question carefully. ඉතින් ඒ වෙලාවට කරන වැඩේ හොඳ සිහියෙන් කරගන්න එක තමයි භාවනාව. එහෙම නැතුව මම විශේෂ දෙයක් කරන්නේ නැහැ. The meditation that I do is I do all the activities that I do in my life mindfully, then and there. That is the meditation that I do. ඊළඟට ඔබ කිව්වා ඔබට සැහැල්ලුවක් ඇති වෙනවා ඒ වගේ විශේෂ වයිබ් එකක් තියෙන තැන් වලට ගියාම කියලා. Then you said now when you go to a place where has a good vibe to do meditation, you feel something, right? ඔව් ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. That can happen. මොකද සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් පල්ලිය කියන්නේ නිස්කලංක තැනක්, නිදහස් තැනක්, යාඥා කරන තැනක්. එතෙන්ට යෑම හොඳ දෙයක්, හොඳ වයිබ් එකක් තියෙනවා කියලා එයා ඒ විශ්වාසයෙන් ගියාම එයාව සැහැල්ලු වෙන්න පුළුවන්. Let's say you go to a church where it is very silence placed. When you go to that place, if you think now this is a very good place, this has a very good vibe towards doing meditation. When you go in that, if you have that thought when you go there, you will feel something like that. ඒ වගේම තව කෙනෙක් පන්සලකට ගියාම භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ගියාම ඒ වගේ අදහසක් දරන්න පුළුවන්. ඔහු එතෙන්ට ගියාම ඔහු සැහැල්ලු වෙන්න පුළුවන්. Now, if someone goes to a meditation center or to a temple, having the expectation, having the thought that this place will give me a bliss by doing meditation, if you go on with that expectation, sometimes they will come across that. මොකද ඒ වගේ තැන්වලදී මිනිස්සු හොඳ සිතුවිලි ජනිත කරගන්න ප්‍රමාණය වැඩි, සමාව දෙන ගතිය වැඩි. ඒ නිසා එතන හොඳ වයිබ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Because in places like this, there's a vibe going on, like the forgiving type, the forgiving vibe, and with good thoughts in a place like this. So you can have the same effect of that vibe. ඒ වගේම ඒතර ඒ ඇතිවෙච්ච පරිසරයයි ඔබේ විශ්වාසය එකතු වුණාම ඔබේ බ්‍රේන් එකේ ඔබේ ශරීරය සැහැල්ලු කරන හෝමෝන් නිෂ්පාදනය කරනවා. When you come to a place like this, your brain will create chemicals which makes you happy. Yes. There's just two additional question what you just said. You said that you're doing the mindful leading, so does it mean that you don't sit in meditation and you don't specifically meditate? ඔබ වහන්සේ කිව්වා මේ හැම දෙයක්ම සිහියෙන් කරන එක තමයි භාවනාව කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ වාඩි වෙලා භාවනා කරන මේ කරන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. ඔය දැන් ඉන්නේ වාඩි වෙලානේ. ඒ ගැන මම හොඳට දන්නවා. ඉතින් මේම කරනවා මම අර විශේෂයෙන්ම භාවනා කරන්න ඕන කියලා වාඩි වෙලා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාව මට භාවනාවක්. So I'm actually sitting now. So I don't do meditation like sitting meditation specifically. When I'm sitting, it is the meditation. When I'm walking, that is the meditation. හැබැයි ඔබ මගෙන් අහන්නේ ඔබ වෙනම කාලය වෙන් කරන් ඒකටම කරනවද කියලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. If you're asking whether I take time out of my time to do a sitting meditation, seated meditation, I don't do that. So no mantras, no rituals, it's just everyday mindfulness worship. ඒ කියන්නේ කිසිම මන්ත්‍ර සූත්‍ර කියන ඒවා මන්ත්‍ර කියන ඒවා හැම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ හැමදාම මේ සිහියෙන් ඉන්න එක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඔබ අහපු දේවල් මම ගොඩක් ඉස්සර කරා. The things that you asked from me with the sutras and mantras and seated meditation, I did those things long time ago. මම මේ අවුරුදු 5ක් දවසට පැය 7ක් 8ක් 10ක් එක දිගට වාඩි වෙලා භාවනා කරා. ඕ මන්ත්‍ර සූත්‍ර සජ්ජායනා කරා. I did seated meditation for like 7-8 hours straight for like 5 years. I chanted mantras, sutras
like so much time ago. එතකොට මම තේරුම් ගත්ත ඒකෙන් කරගන්න ඒ උත්සාහයෙන් කරගන්නේ මනස ගැඹුරට තැම්පත් කරගන්න එක විතරයි කියලා. I understood by doing these things, I achieved a very calm state of mind. That is all that I can get. හැබැයි අයිත් ඒකෙන් අයින් වෙලා සාමාන්‍ය පරිසරයට එනකොට අයිත් මනස අවුල් වෙනවා. If I get away from the place which I did meditation, if I come back to the normal society, the same problems will come after me. ඒ නිසා මට ඕනේ කට්ටියකින් වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා කාමරයකට වෙලා මුළු ජීවිත කාලෙම භාවනා කරන්න නෙවෙයි. So what I wanted is not to go and isolate myself from the society, go into a room and do meditation until I die. That is not what I wanted. මට ඕනේ මිනිස්සු කොච්චර හිටියත් මගේ මනස නිවිලා තියෙන විදියක්. What I wanted is to be in a state of mind which is a bliss state of mind, even though there are so many people around me. ඒ නිසා මට ඕනේ කොච්චර ගිනි ගත්තත් මගේ වටේට මගේ ඇතුළ නිවිලා තියෙන්න ඕන. What I wanted is to feel a bliss, to feel a peace within me when the time of all the others are burning around me. ඒතකොට මම ඒක හොයාගත්තා. I found that. ඒක තමයි මම ඔබට විපස්සනා කියලා මුලින්ම කිව්වේ. That is what I try to teach you by calling vipassana. ඒ නිසා මට මිනිස්සු නැති තැනක වගේම ලෝකේ ඕනම දරුණු යුද්ධයක් තියෙන තැනක උනත් මේම නිදහස ඉන්න පුළුවන්. In a place where no one's there, if I am isolated, likewise, I can stay still, I can stay without any problem in a place which is in an ongoing war. I can stay peaceful. ඉතින් මම අනිත් අයට කියලා දෙන්නේ ඒක. ඔබ භාවනා කරාට කමක් නැහැ දේවල් වලින් වෙන් වෙලා. හැබැයි ඔබ මනස හරියට අවබෝධ කරගෙන නම් කොච්චර ප්‍රශ්න තියුණත් ඒව ඔබේ අතුලාන්තයට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. What I teach to the people is the same thing. It doesn't matter whether you meditate or not. If you understand your mind, you can be in any place freely. Even it is a war going on or anything, you can stay still if you understand your mind. So to reach this state that you are in now, you said that you were sitting in meditation. So what would you suggest for us, not at this obviously state yet? How do we achieve this? So what kind of practices and meditation that you can share? වහන්සේ කිව්වා දැන් වහන්සේ මේ වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවෙත් ඒක තමයි භාවනාව. දැන් ඉඳන් ඉන්න එකත් භාවනාවක් කියලා. එතකොට මම මෙතන ඉඳගෙන වහන්සේ කියන ඒ තැනට එන්න මම මොකද්ද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ දෙය කියලා. ඒකට මම කියන ඔබ ඔබේ මනස ගැන තේරුම් ගන්න එක විතරයි කරන්න ඕන. To do that, the only thing that you have to do is understanding your own mind. ඒකට මම ඔබට උදව් කරනවා. To do that, I will help you. මම ඒ ගැන මනසේ වැඩ කරන විදිය ගැන දැන් අදත් ඔබට පුංචි කෑලි කීපයක් කියලා දුන්නා. I teached you some small things about how the mind works even today. ඔව් ඒ වගේම තව ගොඩක් විස්තර කරපුවා අන්තර්ජාලය තුල තියෙන මේ වගේ සාකච්ඡා කරන තැන්වලදී. Likewise, there are a lot more videos that I have did about how to understand your mind in the YouTube. You can watch ඒ link එක ඔබට දෙන්නම්. I'll give you the link when you go. ඔබ ගෙදර ගියාම මාසෙට එකපාරක් දෙපාරක් පොඩ්ඩක් අහන්න. When you go back home, try to take some time off from a month, like once a month, listen to those videos. එතකොට එතනින් ඔබට සපේනින් ගියේ ඔබටත් ඔබේ මනස ගැන වැටහෙන්න ගන්නවා. By the hints that I give from those videos, using those hints by your own experiences, you will understand your mind. එච්චරයි. එතකොට ඔබ දන්නවා මනස මේක තමයි මට මගේ මනස වැඩ කරන විදිය. That is it. By understanding the mind, you will know how the mind works in these. එතකොට ඔබ මේ මනස වැඩ කරන විදිය දැනගත්තාම මනස ගැඹුරට නිවෙන්න ගන්නවා. When you understand how the mind works, your mind will become so eased. එතකොට ඒ නිවීම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙනවා. That bliss will come automatically. You don't have to practice to achieve that. ඒක ඔබ මනස තේරුම් ගත්ත නිසා ඇති වෙන නිවීමක්. That is something that you come across. That is something you achieve by understanding your mind. දැන් මේ දැන් මුහුද තියෙනවනේ. Now, let's say there is sea, right? Sea. මුහුදේ කුණාටු තියෙනවා. There are storms in the sea. මුහුද රැලි ගහනවා. There are waves in the sea. මුහුදේ ගොඩක් අබිරහස් තියෙනවා. There are mysteries in the sea. ඉතින් මුහුදේ කොච්චර රැලි ගැහුවත් කුණාටු ආවත් අපි ඒකට ගැන කලබල වෙන්නේ නැහැ. Now, regardless whether the sea has storms or there are lots of waves in the sea, we are not in a stutter. We are not in a trouble, right? ඒ වගේ මුහුද ගැඹුරට නිශ්චල වෙලා තිබුණත් අපි ඒක නමුතු සතුටු වෙන්නේ නැහැ.
Even though the sea is still, we are not in a trouble. ඒයි. Why is that? අපි මුහුද තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. Because we have understood the sea. මුහුදේ කුණාටු ඇති වෙනවා. There are storms in the sea. මුහුදේ රැලි ඇති වෙනවා. There are waves in the sea. මුහුද නිශ්චල වෙනවා. The sea will become still. ඒක මුහුදේ හැටි. That is how the sea is. ඒ මුහුදේ වතුර ලුණු රහයි කොහෙන් බැලුවත්. The water of the sea is salty whenever you in whatever part you drink it. ඒ නිසා මුහුද සම්බන්ධව අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ. Because of that, we are not in a trouble. We are not in as mystery about the sea. කොච්චර රැලි ගැහුවත් අපි ඒව නතර කරන්න උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. Even though it give us so many waves, we do not try to stop these waves. ඒ තමයි මුහුද. That is sea. හැබැයි අපි මනස කලබල වුණොත් අපි ඊට වඩා ගොඩක් කලබල වෙනවා. If our mind is at an unease state, we are in a really big trouble. ඒයි. Why is that? අපි මනස තේරුම් අරගෙන නැහැ. Because we did not understand our mind. ඉතින් මනස තේරුම් ගත්තාම අපි මනසත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න ටික අපේ නැති වෙලා යනවා. If you understand your mind through and through, you will solve all the problems that you have about the mind. මනස කලබල වුණා කියලා අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ. If your mind is at an unease situation, you are not at the same situation as uneased. මනස තැම්පත් වුණා කියලා ඒක ලොකුවට ගන්නෙත් නැහැ. If your mind is still, you are not taking it as a high note. That your mind ඒක is still. මනසගේ හැටි. That is how the mind is. ඒ නිසා මනසේ හිම එක එක ස්වභාව ලක්ෂණ තියෙනවා. So likewise, there are so many characteristics about the mind. අපි ඒ සමහර ඒවාට අපි සතුටු වෙනවා. Sometimes, using these characteristics, we become happy. සමහර ඒවාට අපි ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Some things we reject. ඉතින් එතකොට මනස තේරුම් ගත්තාම මනස අල්ලගන්න එකත් ප්‍රතික්ෂේප කරන එකත් අඩු වුණාම අපේ ඇතුළට මනස නිවිලා යනවා. When you understand your mind, you will let go of this attachment and rejection about the mind, the thoughts in your mind. මම කරන්නේ ඔබට මනස තේරුම් ගන්න මනස වැඩ කරන දේවල් පිළිබඳව ඔබගේ අත්දැකීමෙන්ම තේරුම් ගන්න පුංචි පුංචි දේවල් කියලා දෙනවා. What I do is, by your own experience, I give you hints to achieve, to understand your mind. I give you hints to do that. ඒව මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. Do not try to remember these hints that I give you. ඒක තේරුම් ගත්තා තරලා දැම්මා. You understand the thing that I teach you and then you let it go. එච්චරයි. That is it. So attachment, suffering, does it come into your program or is it specifically on your mind concentration? Like, Thero, Buddhists would teach that attachment, suffering, and all other qualities. So, are you asking why they? I'm asking if it follows traditional path in regards to attachment and suffering, or mostly it's about our mind that we need to understand in order to achieve happiness. So you're asking whether to achieve happiness, do we need to do that, right? Where does suffering and attachment come into the teaching about Suffering and attachment. Okay. මනස ගැන අධ්‍යයනයට කොහොමද මේ suffering and attachment කියන්නේ දුක සහ බැඳීම් කියන එක එන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා මේ මනස ගැන. ඔය ඒ දෙක ඔස්සේ තමයි අපිට මනස ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. By using the suffering and attachment, using these two is the way that you can understand your mind. Yeah. Yes. ඒ දෙක ඔස්සේ තමයි අපි මනස වැඩ කරන විදිහ අල්ලගන්නේ. By using these two aspects, we understand our mind. Suffering and attachment. You had a question, right? What advice can I get? As I continue life's journey, there are so many snares laid in such a turbulent world. What can be done to strengthen inner peace? Just to have that peace that the world doesn't understand. I'm not just saying I am happy because material things don't bring happiness. And some of us will not have the opportunity to reside in such a calming atmosphere. What can we do to increase and achieve inner peace? ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලෝකයක ජීවත් වෙනකොට මගේ අතුලාන්තයේ පීස් කියන්නේ නිදහස අතුලාන්තයේ නිදහස ළඟා කරගන්න මම මොනවද කරන්න ඕනේ? මේ වගේ තැනක එච්චර එහෙම
කියන්නේ කාම් තැනක් මේක. ඒ වගේ තැනක නැතුව මම ඉන්න තැන එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ. ඒ වගේ තැනක මම කොහොමද මේ ඔබ වහන්සේගෙන් කියන්නේ ඇඩ්වයිස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද එයාගේ ඉන්න පීස් එක වැඩි කරගන්න ඇතුළාන්තයේ තියෙන නිදහස වැඩි කරගන්න. තේරුම් ගැනීම තුළින්මයි. තේරුම් ගැනීම තුළින්මයි. By the way of understanding. මම දැන් උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. දැන් මේ ලෝකේ හොඳ නරක කියලා දෙකක් තියෙනවා. There are two things in this world which are called good and bad. මොකද්ද නරක මොකද්ද හොඳ? So what is bad and what is good? අපි හොඳ කියන එක ළමයින්ට කියලා දෙන දවසේම නරක කියන එකත් එයාට කියලා දෙනවා. By the day that we teach kids what is good, and that day itself we teach them what is bad. අපි සුදු ගැන කියනකොට එයාට කළු ගැනත් කියලා දෙනවා. When we teach them white, we also teach them black. අපි හොඳ වචන කතා කරන්න කියන දෙනවා. අපි කවදාවත් දෙමාපියෝ ළමයින්ට නරක වචන කියලා දෙන්නේ නැහැ. The parents always teach the kids good words, but they never teach them bad words. හැබැයි මොන ළමයේද නරක වචන දන්නේ නැත්තේ? But what kid does not know about bad words? ඒ නිසා මේ ලෝකේ හැටි තමයි හොඳ නරක හැමදාම පවතිනවා. The way of the world is every time, in every era, there is good and there is bad. එතකොට අපිට නරක කියන එක නැති කරන්න බෑ. We cannot get rid ourselves of bad. අපිට හොඳ කියන එක විතරක් තියාගන්න බෑ. We cannot only aspect good. මොකද හොඳ නිර්මාණය කර දවසේමයි නරක නිර්මාණය වුනේ. Because the day that we create good, that day itself, the bad was created. ඒ නිසා අපි ඕන නම් අවුල් වෙන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන නරක දේවල් වලට. So we become angry, we become upset because of the bad things in this world. ඒක ලෝකේ හැටි. That is the way of the world. ගහක මුල් පද්ධතිය යටට යනකොට තව කොටසක් උඩට යනවා. When the roots of a tree goes down, another part of the tree goes up. එතකොට අපිට පේන්නේ උඩ තියෙන ගහ විතරයි. But what we see is only the part that which is above ground. ඒ තව ගහක් යටට තියෙනවා. There's another tree which goes downwards. ඒ නිසා මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ අපේ ඇතුළට හොඳ දේවල් නරක දේවල් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. So in our mind, in ourselves, the society has inculcated all the good and all the bad. දෙන මිනිස්සු එක එක වෙලාවට එක එක දේවල් කරනවා. So the people do different things at certain times. එතකොට ඒක මිනිස්සුන්ගේ වරදක් නෙවෙයි. එයාගේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි එයා කරන්නේ. So there is nothing wrong with the person who's doing the act. They are doing it because that was in their selves. එඳා ඒ ලෝකයේ ගැන දෙපැත්ත තේරුම් ගැනීම තුළ අපිට මධ්‍යස්ථ වෙන්න පුළුවන්. So by understanding these both extremes, that the good and the bad exist at the same time, by understanding this law, you can be a balanced individual. ඔබ අවුල් වෙන්නේ නැහැ. So by understanding that, you will not be in a state of unease. මේ ලෝකේ දැන් මේ කොහේ හරි තැනක ළමයින්ට උදව් කරනවා ඇති. Now in this world, in some place, there are people who's helping kids. තව තැනක ළමයෙක් විනාශ කරනවා ඇති. In another place, they are destroying kids. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. That is the way of the world. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. We have to understand that. ඉතින් ඒවා පාලනය කරන්න විතරයි පුළුවන් ඒවා නැති කරන්න බෑ. We can only limit the outcomes, but we cannot get rid ourselves from these things. ඒ වගේම මේ ලෝකේ හැම මොහොතක් තුළම අවනිශ්චිතයි. Another thing is every moment that we live in this world is uncertain. ඒ කියන්නේ හැම මොහොතකම අපි දන්නේ අපි ළඟ මොහොතේ ජීවත් වෙයිද නැද්ද කියලා. Every moment that we live, we do not know what will happen at the next moment. අපි ජීවත් වෙයි සමහරට අපි දන්නේ ඉර පායයිද නැද්ද කියලා. Sometimes we might live, but we do not know whether the sun will rise tomorrow. නිසා මේ හැම භෞතිකයකටම අවිනිශ්චිතතාවයක ගිලිලා පවතිනවා. Every materialistic thing in this world have been sunk in an uncertain rule. අන්න ඒක අපි හොඳට තේරුම් ගත්තාම If we understand it through and through, අපි ඕනට වඩා අනාගතය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ. We will not have much expectation, great expectations toward the future. අපි සිහින තියාගන්නවා. We will have dreams. ඒ ඩ්‍රීම්ස් හැබැයි ඒ සිහින වලට අපි බැඳෙන්නේ නැහැ. But we will not attach ourselves for these dreams. සිහින තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It is no problem if you have dreams, ඒවට තදින් බැඳිලා නැත්තම්. if you are not attached to those dreams. එතකොට අපි මේ විශ්වයේ තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය තේරුම් ගන්න අපේ සිහින වලට තියෙන බැඳීම අඩු කරගන්නවා. If you, when you realize the uncertain rule of this world more and more, you will get rid yourselves from the attachments towards these expectations. ඔබේ සිහින වලට තියෙන බැඳීම අඩු වෙන ඔබේ ඇතුලේ ගැඹුරට නිවිලා යනවා. When you get rid
of these expectations to the attachment towards this expectation, when you get rid of these gradually, your mind will become peaceful. අන්න එතකොට ලෝකේ මොන විදියට පැවතුනත් මොන හොඳක් තිබු සිද්ධ වුණත් මොන නරක සිද්ධ වුණත් ඔබ ඒ පිළිබඳව ලොකුවට ගණන් ගන්නෑ. When you understand this principle, when you understand this theory, even though there are lots of good happening in the world, even though there are lots of bad happening in this world, you will become a balanced individual. You will be at peace. Questions? Yeah. Yes. How do we overcome the fear of death? Fear of death. අපි කොහොමද මරණය බය පරාජය කරන්නේ? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ වහන්සේ නැවත ඉපදීමක් විශ්වාස කරනවා. හරි. You asked, do you believe in reincarnation, right? හරි. අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගමු. Let's take the first question. කොහොමද අපි මරණයේ බය අයින් කරගන්නේ? How we overcome fear of death. මොකද්ද මරණය කියලා කියන්නේ? What is death? මොකද්ද ජීවිතය කියලා කියන්නේ? What is life? අපි අපේ මරණය හැමතිස්සෙම අපිට තියෙන අනාගතේ. Our death is always in our future. මේ මොහොතේ අපිට මරණය ගැන අවුලක් නැහැ. In this moment itself, we are not worried about death. අන්න අපි හිතනවා අපි ඇක්සිඩන්ට් වල මැරෙවි. Now you are thinking, I will die from an accident. නැත්නම් අපි යුද්ධයකට මැදි වේවි. We will be in a situation of war. දැන් බලන්න හැම මොහොතම අපේ හිත පෙන්නන්නේ අනාගතය නේද? Now in every occasion, your mind creates a future. එතකොට හැම මිනිස්සෙට මරණ බය පවතින්නේ මේ මොහොත තුල නෙවෙයි. For every human individual, the fear of death is not at this moment, it is always in the future. ඒක හැමතිස්සෙම පවතින අනාගතයත් එක්ක. It always stays with the future. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම මරණය ගැන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි විසඳ ගන්න ඕනේ. So firstly, you are not to unsolve the mystery about death. අපි විසඳ ගන්න ඕන කාලය පිළිබඳව ප්‍රශ්නේ. You should solve the problem about time. එතකොට අපිට කාලය තුන් ආකාරයි. So the time is in three parts. අතීතය, The past, අනාගතය, the future, වර්තමානය. and the present. මොකද්ද අතීතය කියලා කියන්නේ? What is past? ඔබ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා ඔබට මේ දක්වා තියෙන මතක සටහන. From the time that you were born and to the time up until now, that is your past. ඔබේ මතක සටහන් ටික අයින් කරොත් ඔබේ අතීතය කුමක්ද? If you get rid of the memories about your past, if you get rid of these memories, what is your past? Yes, if you get rid of your memory. මුකුත් නැහැ. එහෙනම් අතීතය කියලා කියන්නේ කාලය කියලා කියන්නේ ඇත්තක් නම් එහෙම නැති වෙන්න බෑනේ. So if the time is true, there should not be nothing. මෙතන පොඩි වරද්දා ගැනීමක් තියෙනවා. So there is a misunderstanding about time. අපේ මතකය තමයි අපි අතීතය කියලා ගන්නෙ. Our memories is what we take as past. දැන් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා ගත්ත ඒ data ටික පැත්තකට තියලා If you take the memories, the data that you collected from your childhood up until now, if you take this apart, දැන් ඔබේ මරණය ගැන ඔබ කල්පනා කර. so now think about your death. පුළුවන්ද? Can you do that? Yes. ඒ ඔබ කල්පනා කරොත් ඒක data එකක්. If you think about that, it is a data. හැබැයි මම කියන්නේ ඔබ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා ඔබගේ ඔළුවට ගියපු data ටිකෙන් නැතුව ඔබ ඔබේ මරණය ගැන කල්පනා කරා. I am asking you to get rid of all the data that you collected from your childhood up until now. Get rid of all those data. Now answer the question about your death. So you answer the question if I imagine it. Yes, you can. Can you imagine it about your death? How? I mean, just imagination. It's not. It's just my idea of it. ඒ කියන්නේ මතක් කරන්න පුළුවන්ලු එයාගේ කියන්නේ ඉමැජින් කරලා. ඒ කියන්නේ මත හිතලා එහෙම කරා. ඒ ඔබ ඉමැජින් කරන හැම දෙයක්ම ඔබේ දත්තනේ. The everything that you imagine is your data that you collected. Am I right? අපි දැන් ඒක අයින් කරමු. ඒ කැල්ල අයින් කරමු. Now let's take that apart. දැන් ඔබ ලබන මාසේ කරන්න තියෙන දේක් plan කරන්නකෝ. Now plan something that you are about to do in the next month. Okay? මොකද්ද plan කරේ? What is the plan? When to go to England, when to come back home and do some work. එයා ඉංග්ලන්ඩ් වලට යනවලු. ගිහිල්ලා නැවත ගෙදර ඇවිල්ලා වැඩ ටිකක් කරගන්න. දැන් ඔබේ ගෙදර මොන පාටද?
Now, what is the color of your house? සුදු. හරි. එතකොට දැන් ඔබ අනාගතය ගැන බැලුවේ ලබන මාසේ තියෙන ගේ දිහාද නැත්නම් ඔබ එන්න කලින් දැකපු ගේ දිහාද ඔය මතක් කරගත්තේ? So when you looked at the future, so you said your house is white. So the color of the house, is it in a month house was white? Is it your past memory of your house? අතීතය. අතීතේ කොහොමද අනාගතේ වෙන්නේ? So how can the past become future? මෙතන පොඩි මායාවක් තියෙනවා. There is an illusion in this. අපි හැමතිස්සෙම අනාගතය කියලා දකින්නේ අපි අතීතේම මතක සටහන් ටිකක්. We always see our future, how we see it as a collection of our past. ඒතර අපි අතීතයේ මතක සටහන් ටික අයින් කරොත් අපිට අනාගතයක් නැහැ. If you get rid yourself from all the data from your past, there is no future for you. එතකොට මේ කාලය කියන්නේ ඇත්තක් නෙවෙයි, ඒක අමු බොරුවක්. So the idea of time is actually a big lie. ඒක අපි මුලින්ම තේරුම් ගත්තාම So when you understand this, අපි එතකොට කවුද මැරෙන්නේ? so who is going to die? අපි මේ අපේ කණ්ණාඩියකින් අපිව දැකලා නැත්තම්, If you වතුරකින්වත් අපිව දැකලා නැත්තම්, if you have not seen yourself from a mirror, if you have not seen yourself from the reflection of the water, ඔබ මොන වගේද? what is the shape of you? දැන් ඔබට තේරෙනවද මේ ඔක්කොම අපේ මනසේ තියෙන මතක සටහන්? So now you have realized everything is a collection of memories in your mind. ඒ නිසා ඔබට මනස ගැන අවබෝධය අඩු වුනහම ඒ මතකයේ කොටසක් අතීතය වෙනවා, කොටසක් අනාගතය වෙනවා. ඒ දෙකටම නැති කොටස වර්තමානය වෙනවා. So if you are not mindful, if you do not understand the idea of time, some of your memories become past. The other things become your future. The leftovers will become the present. එතකොට ඔබ මනසේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්තාම ඔබට අතීතයක් නැහැ. If you understand the reality of the mind, there is no past for you. ඔබට තියෙන මතක සටහන් විතරයි. You only have memories. ඔබට අනාගතයක් නැහැ. You don't have a future. ඒ මතක සටහන් වලින්ම අඳින අලුත් චිත්‍රයක් විතරයි. By using the memories, you are creating, you're drawing another picture. ඉතින් අතීතයක් තියෙනවා නම් තමයි අනාගතයක් තියෙන්නේ. If you have a past, you also have a future. අතීතයත් බොරු නම් අනාගතයත් බොරු නම් වර්තමානයක් තියෙනවද? If the past is a lie, if the future is also a lie, will there be a present? එහෙම එකක් නැහැ. There is no such thing. එතකොට අපි මරණය කියන්නේ හැමතිස්සෙම හිතේ මවා ගන්න එකක් විතරයි. The death is always something that we create from our mind. අපි බයොලොජිකලි මැරෙන්නේ එකපාරයි. We die biologically just one time. අපේ මනස අපිව මව මරනවා දසදහස් වතාවක්. But our mind is killing us thousands and thousands times over and over. හැබැයි ඔබ මනස අවබෝධ කරගත්තාම මනසට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. But if you understand your mind cannot do this activity. අන්න ඒ විදිහට තමයි මනසේ තියෙන මරණ බය නැති කරගන්නේ. That is the way to overcome the fear of death. දැන් ඊළඟ ඔබ මගෙන් අහුවා රීඉන්කාර්නේෂන් එක ගැන. Then you ask the question about the reincarnation. ඒක ඇත්තටම මේ ලෝකේ සමහර අය නැවත උපදිනවා. Actually in this world, some people they get reincarnated. සමහර අය නැවත උපදින්නේ නැහැ. Some people they do not get reincarnated. කවුද නැවත උපදින්නේ? Who is getting reincarnated? තමන්ගේ හිතේ ආසාව වැඩි නම්, If there is more desire in your mind, එයා යාගේ හිත අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම්, if they do not understand their mind, ඒ හිත නතර වෙන්නේ නැහැ. that mind will never stop. යම් මිනිස්සෙක් එයාගේ හිත අවබෝධ කරගත්තොත්, If there is a person who understand their mind, එයාගේ හිතේ ආසාව නැති වෙලා යනවා. the desire of their mind will disappear. එයාට නැවත උපතක් නැහැ. There will be no reincarnation for that person. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like දැන් this. මේ ලයිට්ස් පත්තු වෙනවා. There are lights lighting in this place, bulbs. දැන් මෙතන කරන්ට් එක ගියොත් මේ ඔක්කොම නිවිලා යනවා. If the electricity goes off, all the lights will go off. එතකොට මේ හිත කියන්නේ කරන්ට් එකක් වගේ. ඒක පේන්නේ නැහැ. එහෙම එනර්ජි එකක් තියෙනවා. The mind is like the electricity. You cannot see it, but there is an energy. එතකොට ඒක නැවත උපදින විදියට එනර්ජි හැදුනොත් අනිවාර්යෙන්ම මේක උපදිනවා. If you run this energy in a way that you get reincarnated, it will make you reincarnate. හැබැයි එනර්ජි එක විනාශ වුණොත්, If you destroy this energy, දැන් විදුලි බලාගාරය විනාශ වුණොත්,
Now let's say the power plant destroyed. අයිත් මෙතන බල්බ් කෝටියක් ගෙනවත් පත්තු කරන්න බෑ. If you like take 100,000 thousands of bulbs, if you take to light them, you cannot light these bulbs. ඒ නිසා ඔබට නැවත උපදිනවද නැවත උපදින්නේ නැද්ද කියලා ඔබටම තීරණය කරන්න පුළුවන්. You can decide whether you get reincarnated or not. You like that? There's a choice. Okay. මොකද ඒක? Yeah, ඒකට කැමතියි. තමයි. So does it mean that if you don't get reincarnated, you reach enlightenment? Or what else would that mean? ඔබ නැවත උපතක් නැති කරගන්නවා කියන්නේ එයා ඒ කියන්නේ අවබෝධයට පත් වුණා කියන එකද නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් අදහසක්? ඔව් ඒක අවබෝධයටපත් වීම. Yes, if you don't get reincarnated, then you are enlightened. So do you believe that our soul here in this lifetime needs to learn all the lesson that's so supposed to in order to not reincarnate again? Sorry, can you repeat the question? Does it mean that our soul purpose, like we need to learn some lessons, we need to go through different situations in order to get on a higher level? So does it mean that at this point, if we decided not to reincarnate, we learn all our lessons that we're supposed to, and what happened to our soul next after enlightenment? After enlightenment, what happens to the soul? Yeah, soul never dies, right? soul කියන්නේ ආත්මය. ආත්මය මැරෙන්නේ නැහැලු. එතකොට මේ එන්ලයිට් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ආත්මයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තමයි යාගේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. ඒක මම ඔබට මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න. I'll give you an answer like this. දැන් මේ ලයිට් එක පත් වෙනවනේ. Now these bulbs are lighting. දැන් මේක නිව්වම If you switch off the light, මේ ආලෝකයට මොකද්ද වෙන්නේ? what happens to the light? Disappear. ඒක නැති වෙලා යනවා. ඒක නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. There's no way to disappear. It doesn't go away, right? ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. You cannot give an answer to that. මොකද තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න බෑ. Because you cannot show whether if it is there. නැති වුණා ඒකත් කොහෙද තියෙන්නේ එහෙනම්? If you say it is not there, where is it now? ඒ නිසා ඒ වගේ තමයි හිත නිවිලා ගියහම මෙතන තියෙනවද ඒක නැද්ද කියලා කියන්න බෑ. It is something like that. If your mind is enlightened, you cannot pinpoint where the soul is. ඒක තියෙයි කියන්නත් බෑ. You cannot say whether if it is there. ඒක නැහැ කියන්නත් බෑ. You cannot say if it is not there. ඒ දෙකට ඒකට වචනයක් නෑ දෙන්න. There is no word to explain this. දෙයක් නැහැයි කියන්නත් බැරි නම්. If you cannot say whether if it is not there, දෙයක් තියෙයි කියලා පෙන්වන්නත් බැරි නම්. if you can't show whether if it is there, එතන මොකද්ද එකක් ෆීල් වෙනවා. there is something that you feel in that moment. ඒ ෆීල් එක භාෂාවකට හරවන්න ලෝකේ කිසිම ශබ්දකෝෂයක වචනයක් නැහැ. To change that feeling into a word, there is no language in this world. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. That is an experience. Yes. Could you tell us something about what Buddhism is all about? Buddhism, what Buddhism is all about. ඔබ වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද මේ බුදුදහම කියන එක මොකක්ද අත්‍තරම බුදුදහමේ දර්ශනය කියන එක මොකක්ද කියන එක ගැන බුදුදහම කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියට කියන්න. බුදුදහම කියලා කියන්නේ විඳවන්න නැතුව සතුටින් ඉන්න උගන්වන ඉගැන්වීමක්. What Buddhism actually is teaching to become happy, to be in a pleasure without suffering. මරුණෙන් පස්සේ නෙවෙයි මේ තමන් ජීවත් වෙන කාලේ ඒක ජීවත් වීමේ කලාවක්. art of living. It is not after you die, it is when you live. It is an art of living. ඒක ආගමක් නෙවෙයි. It is not a religion. ඒක ජීවත් වීමේ කලාවක්. It is an art for which you live. මිනිස්සු ඒක ගැන තියෙන විශ්වාසය වැඩි හින්දා ඒගොල්ලෝ ආගමක් බවට පත් කරගෙන. Because some people have great faith in that, they have created it as a religion. ඒක නමුත් ඒක සයන්ස් එකක්. But it is a science. මනස පිළිබඳව සයන්ස් එකක්. It is a science about the mind. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වත් නැතත් ඒක මනසේ ස්වභාවය. Whether if it is Buddha said it or not, it is the way of the mind.
ඉතින් ලෝකේ ප්‍රඥාව තියෙන මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒවැය තියෙන රිදම් තේරුම් අරගෙන වචන වලට පෙරලනවා අනිත් මිනිස්සුන්ට උගන්වන්න. The people with the great wisdom, they come across this world. When they understand this process of the mind, they try to convey that message to the people. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අමුතුවෙන් හොයාගන්නේ නැහැ. තියෙන දේ එයා තේරුම් ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. They do not invent, they do not discover it from nowhere. They understand the process of the mind. ඒක හරියට පරිමාව සොයාගත්තා වගේ. හරියට? පරිමාව ආකිමිඩිස් පරිමාව හොයාගන්නේ. It is like when Archimedes invented volume. එයා ඒක හොයාගන්න කලින් ඒක ලෝකේ තිබුණා. Now before he did the invention, the volume, the fact of the volume was there. ඕනම මිනිස්සෙක් වතුරට බහිනකොට ඒ බරට සමානව ජල කඳ ඉස්සෙනවා. Any person who gets in a water tub, the same amount of his weight will come out from the tub. හැබැයි ඒක ඒ සංසිද්ධිය වචනෙට පෙරලලා පැහැදිලි කරලා දෙන හැමෝටම හැකියාව තිබුණේ නැහැ. But the incident that happens, the science in that process, there was no one before Archimedes who can convey that message into words. හැබැයි ආකිමිඩිස්ට පුළුවන් වුණා ඒ සිද්ධිය ගණිතමය ආකාරයෙන් ලෝකයට පෙන්වන්න. But Archimedes was the one who actually, by using the way of mathematics, he conveyed how the process of volume works. එතකොට ආකිමිඩිස් පරිමාව කියන එක හොයාගත්තේ නැහැ. ඒක ලෝකේ ස්වභාවයක් වශයෙන් තිබුණා. ඒක යා තේරුම් අරගෙන අනිත් අයට කියලා දුන්නා. Archimedes did not invent volume. There was a process such as that things happen like that. He just discovered that. ඒ වගේම මනසේ රිදම් හැමදාම ඒ විදිහට පවතිනවා. Likewise, the rhythms in the mind, the parts of the mind exist every time. ඒවා බුදුහාමුදුරුවෝ කරේ එයා ඒව අඳුරගෙන අනිත් අයටත් තේරෙන විදිහට කියලා දුන්නා. What Gautam Buddha did, that he understood the ways of the mind and then he conveyed that message to the people, to the society. එහෙනම් මං හිතන්නේ අපි ලස්සන සාකච්ඡාවක් කරා අද සන්ධ්‍යාවේ. So I think we did a very good discussion in this evening. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හම්බ වීම ගොඩක් සතුටුයි. I am very happy that I get to meet you all. ඉතින් මම ඔයාලට ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලගේ ලස්සන ජීවිතේ ඔයාලගේ මනස පොඩ හරි තේරුම් අරගෙන මනස අවබෝධ කරගන්න මේ ජීවිතේම ඔයාලට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා. So I bless you all that when you go on, you have the courage to understand this message and have bliss in your mind. ඒ වගේම ලෝකයේ තියෙන සිනමන් වලින් හොඳම සිනමන් කියන්නේ රසවත්ම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ. So the sweetest cinnamon in the world, which is grown near our monastery. මේ දිස්ත්‍රික්කේ. In this district. ඉතින් අපේ පන්සලේ තියෙනවා සිනමන්. In our temple also we have cinnamon. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට තේ එකක් හදලා තියෙනවා. We have prepared a nice tea for you. Cinnamon ඒකේ tea. සීනි මුකුත් දාලා නැහැ, only cinnamon. There is no added sugar. It is pure cinnamon. ඒ ඔයාලට ඒක රස විඳින්න පුළුවන්. You can enjoy that cup of tea. ඔයගොල්ලෝ හමු වීම සතුටක් හැම දිනාටම යහපතක් වේවා. I'm really happy that I met you all and I bless you all.